హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ యూఎస్ ఆర్షో వ్లాగ్స్. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వెళ్తున్నాము. సో ఇది వచ్చేసి Day-2 Part-2 వీడియో. Day-2 Part-1 వీడియో ఎవరైతే చూడలేదో సో వెళ్ళి చూడండి, డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. అందరూ కూడా కమెంట్స్ అయితే మర్చిపోద్దు. ఈ వీడియో ముందు వీడియోస్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తారు, ఈ వీడియో అలాగే సపోర్ట్ చేయండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి మన ఫ్యూయల్ స్టాప్. సో ఇప్పుడు ఫ్యూయల్ కొట్టించేసుకొని అండ్ నెక్స్ట్ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తాం. అండ్ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి అరౌండ్ 5:45, 6 అయితే అవుతుంది. సో అక్కడికి వెళ్ళే వరకు ఒక 1.5 hour 1 hour 20 minutes అయితే టైం పడుతుంది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సో వాటర్ ఫాల్ చూపిస్తే ఎలా ఉందో. సో ఇది వచ్చేసి మన 4th ఫ్యూయల్ స్టాప్. అండ్ టోటల్ ట్రిప్లో వచ్చేసి 4th ఫ్యూయల్ స్టాప్. అండ్ ఈరోజు ఫస్ట్ ఫ్యూయల్ స్టాప్ ఇది. సో చూడండి, ఫ్యూయల్ అయితే పెడుతున్నాం. అండ్ వచ్చేసి సో వెళ్ళేదారిలో ఇంకా మాట్లాడుతున్నాం. లెట్స్ గో. సో మొత్తానికి అయితే వచ్చేసాము. ఇప్పుడే కార్ పార్కింగ్ కూడా చేసేసాము అండ్ లోపలికి వెళ్ళాలి. సో లోపలికి వెళ్ళేకంటే ముందు సో ఇక్కడ ఒక లోపల మామూలు బియర్ తాగుతా అన్నారు. సో వాళ్ళ కోసం వెయిటింగ్. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని షాప్స్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ ఏమైనా తినడం చేయొచ్చు అన్నీ. అండ్ లోపలికి వెళ్ళి ఇంకా ఏమైనా కొంటా అంటే కొనుక్కొని బస్ సో వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి అరౌండ్ 6:50 అయితే అవుతుంది, 7 అవుతుంది దాదాపుగా. సో అక్కడికి వెళ్ళేసి ఇంకా ఇక్కడ రూమ్కి అయితే వెళ్ళటమే ఇంకా. సో లెట్స్ గో ఇన్సైడ్. మాల్ చూద్దాం ఏం చేస్తున్నారో. బియర్ తాగుతున్నారు మాల్. అండ్ లోపల బియర్ ట్యాంక్ ఎలా ఉందో చూపిస్తాను. సో సినిమాలో చూస్తుంటారు కదా ఆల్రెడీ. సో బియర్ ట్యాంక్ చూపిస్తే ఎలా ఉంటాయో. సో వెయిట్. అండ్ ఇవన్నీ బియర్ ట్యాంక్స్ ఇవన్నీ. అండ్ ఇక్కడ పైన బొమ్మలు చూస్తున్నారు కదా. సో ఇవి స్కిన్స్ అవి అంటే ఇది డాలే అంట, ఐ మీన్ బొమ్మదే అంట. సో ఇది కూడా బొమ్మదే, బట్ ఇది వచ్చేసి రియల్. అండ్ ఇది కూడా రియలే. సో ఇవన్నీ రియల్ చూడండి. సో ఇవన్నీ రియల్. అండ్ మళ్ళీ అటు పక్క బొమ్మలు ఉన్నాయి. సో అండ్ మీకు చూపిస్తే దగ్గరికి వెళ్ళి. సో ఇది చూడండి, ఇది కూడా రియల్ డేస్. చాలా అంటే చాలా వెచ్చగా ఉంది. అండ్ దీని ఇంకా చూడండి గ్రిప్ ఉంది ఖాళీ. సో ఇక్కడ ఇట్లా కింద వేసుకున్నప్పుడు జారిపోకుండా ఉంటుంది అట్లా. అండ్ చూస్తున్నారు కదా, మొత్తానికి అయితే చాలా వెచ్చ అంటే వెచ్చగా ఉంది. అండ్ ఓవరాల్ మీరు వ్యూ చూడండి మీరు కూడా. సో ఎప్పుడే మాల్ అందరు బీల్ అయితే వేసేసారు. అండ్ చూద్దాం పైకి ఓవర్ వ్యూ చూడండి ఎలా ఉందో. వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చినాం, సౌండ్ వస్తుందని అవసరం ఉంది అసలు. చూపిస్తా చూడండి. చూడు 3 కలర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ వ్యూ పాయింట్ ఇది. సో కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి చూద్దాం, దగ్గరికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉంది అంటే వెళ్దాం పదండి. లెట్స్ గో. సో ఇప్పుడే వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. అండ్ వాటర్ ఫాల్స్ మాత్రం క్రేజీగా అంటే క్రేజీగా ఉంది. సో చూడండి. సో చూస్తున్నారా, ఇదే మొత్తానికి ఏదో వాటర్ ఫాల్స్, అప్పర్ వాటర్ ఫాల్స్. అండ్ స్లో మోషన్ వీడియోస్ పెడతా చూడండి.
ఇప్పుడే అలా ప్లేస్ నుంచి దిగి ఇలా నడుచుకుంటూ వచ్చాము. యాక్చువల్గా ఇలా రావద్దు బట్ వచ్చాము. వాటర్ ఫాల్స్ ఇలా వెళ్ళేసి ఇక్కడ కింద పడుతున్నాయి. సో కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాలి, బాగా స్లిప్పరీ ఉంటుంది కదా, మొత్తం బ్లాక్ ఉంది ముందే. సో స్లిప్పరీ బాగుంటుంది, నాకు తెలిసి పాకూరు ఉంది, చూస్తుంది గ్రీన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. సో పాకూరు ఎక్కువ ఉంది. ఒక్కసారి కాలు పెట్టాలంటే అలా వెళ్ళి అలానే ఇక. సో కొంచెం చూసి ఉండాలి ఇక్కడ. అండ్ ఏదో వాటర్ లేని దగ్గరనే ఉన్నా. అండ్ ఇది ఇంకా చాలా బాగుంది. సో ఇప్పుడే ఒక రెస్టారెంట్కి అయితే తినడానికి అయితే వచ్చేసాము. సో ఈ రెస్టారెంట్లో మొత్తం ఇటాలియన్ చాలా బాగుంటుందంట. సో ఒకసారి రెస్టారెంట్ వ్యూ చూడండి. చూసారు కదా, మొత్తానికి అయితే రెస్టారెంట్ కూడా ఓవర్ వ్యూ అండి ఒకసారి ఆల్రెడీ చూసేసే ఉంటారు. అండ్ సో ఈ వీడియో అయితే Day 2 Part 2 వీడియో ఇది. అండ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో do share to subscribe and don't forget to share with your friends. And చలో మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం Day 3 vlogలో Part 1. See you in the next vlog.